Yeah, it's, you know, these aspects of truth, they are the basis of the Buddhist path. It doesn't matter whether you're following the Theravada path, the Mahayana path, the Vajrayana path. It doesn't matter what teachings you're following or what practice you're doing. This is the basis of the Buddhist path. We are trying to realize our own nature, which is both expressed through wisdom and through compassion. Now, wisdom in this sense is the realization of the empty nature of all phenomena, including ourselves. Empty, what does that mean? It means empty of this solidity, empty of these characteristics that we impute on the phenomenal world, empty of self-existence, intrinsic existence. And this, when we have this realization, this is wisdom. Wisdom is not something other than this. And when one really begins to rest in this way of seeing, then our activity, all our activity of body, speech, and mind becomes an expression of this wisdom. And this is the meaning of compassion. This spontaneous expression of this way of seeing, this clear, precise, unconditioned way of seeing, this is true compassion. So if you don't want to practice, really, you are not going to be able to realize the essence of this, what we call the Buddhist path or the Buddhist teachings. There's absolutely no way to realize the true nature if you don't apply these truths to the way you see. If you don't believe me, investigate yourself and you will see what is true and what is not true. But do not leave everything as what I call an unexamined assumption. Do not leave your beliefs in an unexamined way, because you will have no confidence to let go of the way that you see now. The way we see life now is just a collection of psychological habits and tendencies, nothing else. We're habituated to see in a confused, distorted, dualistic way that it's totally untrue. But this confused way of seeing has now become our reality. And we cannot loosen this dualistic, fixated way of seeing unless we practice, not just once a week, but really integrate practice into our daily life. Otherwise, we just don't have time to transform this confused way of seeing, the way we see now, into a way of seeing that will liberate our mental processes from all the confusion that we are now conditioned by. Okay.
Então, é isso mesmo. Esses aspectos da verdade, eles são a base do caminho budista. Não importa se você está seguindo o THERAVADA, ou MAHAYANA, ou VAJRAYANA, não importa quais os ensinamentos que você segue. Isso é a base do caminho. Nós estamos tentando realizar a nossa própria natureza. E o que é essa natureza? Ela é a expressão da sabedoria e da compaixão juntas. Então a sabedoria, o sentido da sabedoria é a realização da natureza vazia de todos os fenômenos, incluindo nós mesmos. Então, vazio significa o quê? Significa vazio dessa solidez, vazio de características que nós imputamos no mundo dos fenômenos. É vazio de uma existência isolada. Então, quando temos essa realização, isso é a sabedoria. Sabedoria não é nada mais do que isso. E quando você realmente começa a descansar nessa forma de ver, toda a atividade do corpo, da fala e mente se tornam uma expressão dessa sabedoria. E essa expressão isso é o significado de compaixão, a expressão natural dessa forma precisa e clara e incondicionada de ver. Isso é a verdadeira compaixão. E se você não quer praticar, você não vai conseguir realizar essa essência do caminho budista. Não há qualquer chance de realizar a natureza verdadeira se você não aplicar isso na sua forma de ver. Se você não acredita em mim, investigue você mesmo. E você verá o que é verdade e o que não é verdade. Não acredite em conceitos preconcebidos sem examiná-los. Não acredite no que você pensa sem examinar aquilo, porque assim você não terá confiança e deixar ir essa forma como você vê a vida agora. A forma como vamos ver a vida agora, a forma como vemos a vida agora, nada mais é do que uma coleção de hábitos e tendências. Nós estamos habituados a ver de uma forma confusa e distorcida, que é totalmente falsa, totalmente inverídica. Essa forma confusa de ver, ela acaba se tornando a nossa realidade. E assim nós não conseguimos afrouxar essa fixação dualista de ver, a não ser que pratiquemos de forma integrada com a nossa vida diária, e não apenas uma vez por semana. De outra forma, não teremos tempo, não dará tempo de transformar essa forma confusa de ver em uma forma de ver que possa liberar nossos processos mentais de toda a confusão e do que nós estamos condicionados a agir agora. That's it. Okay, we're talking about cultivating virtue. At the moment in our lives, we don't know what to practice and what to avoid. It's like we're addicted to this heavy drug. We don't want to give it up. So we think, this drug is something good. It's something that we need. But actually, it's destroying us. It's poisoning us slowly. And it doesn't matter how many times we hear this.
we're just so addicted to this drug that, you know, it doesn't matter the results of using it. We just come back to the drug again and again and again. And as I've said before, you know, this drug that we're on is much more intoxicating, much more detrimental than heroin or cocaine or morphine or whatever you want to call all these narcotics. It's much more detrimental because it is the way that we see life at the moment. It's completely distorting the way we see life, and that is ignorance. This drug that we're on is ignorance and confusion. It makes, you know, whatever we perceive, it makes it appear as if it really exists the way we think it does, when it doesn't at all. It's just a complex illusion that depends on certain causes and conditions coming together momentarily. So we're talking about cultivating virtue, becoming a dharmic person. Now, what does that mean? It means some being who is integrating the Dharma, the teachings of the Buddha, into the way they see life, becoming a dharmic person. I think you can automatically recognize someone who has been through certain training in the Dharma, someone who has been tamed by the Buddha's teachings. Their mind has been tamed by the Buddha's teachings. He or she is very different from those who are not tamed. So becoming a dharmic person means that in our everyday life, from morning to morning, around the clock, you're not trying to deceive anybody. You're completely honest. You're completely honest with yourself. You're completely honest with others. But at this moment, you don't even know what it means to be honest. So you're not honest with yourself. So how can you be honest with anybody else? You're just constantly deceiving yourself by believing or identifying with whatever you are thinking at that moment. And that is such an incredible deception. Okay. Então, nós estamos falando nesse ensinamento sobre o cultivo da virtude. Então, no momento atual da nossa vida, nós não sabemos o que praticar e o que evitar. É como se fôssemos viciados em uma droga que nós não queremos abandonar. Então, nós pensamos que essa droga é algo bom, que nós precisamos. Mas, na verdade, ela destrói lentamente. Ela nos destrói lentamente. E não importa quantas vezes nós ouvimos isso, estamos tão viciados nessa droga que não importa os resultados de usá-la, nós continuamos voltando e voltando para essa droga de novo e de novo. Essa droga, ela é muito mais forte do que qualquer substância tóxica, do que qualquer droga como heroína, cocaína, morfina, qualquer narcótico. Essa droga é muito mais danosa, porque ela é a forma como nós vemos a nossa vida agora.
E essa forma é completamente distorcida. Essa forma de ver que é a ignorância e é a confusão. E isso faz qualquer coisa que percebamos como se existisse daquela forma como imaginamos, mas na verdade não existe. Isso é apenas esses pensamentos, essa forma de ver, é uma ilusão complexa que depende de muitas causas e condições se juntando momentaneamente. Então, estamos falando aqui de cultivar a virtude, de se tornar uma pessoa dármica. E o que é que significa esse se tornar uma pessoa dármica? Significa se tornar um ser que integrou o Dharma na sua forma como você vê a vida. Então, acho que você pode automaticamente reconhecer alguém que passou por certos treinamentos no Dharma, porque essa pessoa é alguém que foi domado pelos ensinamentos do Buda. A sua mente foi domada pelos ensinamentos do Buda. Então, ele ou ela é muito diferente daqueles que não foram domados. E isso é se tornar uma pessoa dármica. Significa que na nossa vida diária, de manhã até a noite, do momento que você acorda até o momento que vai dormir, você não está tentando enganar ninguém. Você é completamente honesto. E você é completamente honesto com você mesmo e os outros. Mas nesse momento atual, nós não sabemos o que é ser honesto. Não sabemos nem o que é ser honesto conosco mesmo. Então, vai ser muito difícil ser honesto com os outros. Se você se engana o tempo todo com o que pensa. E isso é um auto-engano incrível. That's it, Anila. Yeah. So, if we look at the Buddhist path, and we're looking at the three vehicles of the Buddhist path, we could say the Theravada or the Shravakayana vehicle is like the ground or the earth. So without that foundation, then you cannot develop an understanding of the Dharma or establish the basic sanity that we need to follow this kind of path. But on that ground, when we have a firm foundation, a firm ground, then we can build the wisdom of the Buddha. So as a beginning student of the Buddha Dharma, we have to start with the basics. And as an example, if we're going to meet, for example, if we're going to meet the Queen of England or somebody like that, when we wake up in the morning, we say to ourselves, today I have an appointment with the Queen, so I'm going to meet this important person. So then we take a shower. If we're a man, we might shave and brush our teeth. We find clean clothes to put on a nice dress, put on a shirt and trousers. Make sure that all the details of our appearance are the best that we can make them. So if our belt is loose, we tighten the belt. If our zippers are open, we tighten the zippers, so that when we meet the Queen, then our trousers don't fall down, or
You know, we don't have a big hole in our appearance, or our dirty clothes might present themselves and not give us such a good appearance at that moment. So we try our best to present ourselves in the best possible way that we can when we consider we're going to meet somebody important. This is just an example. Okay. My connection dropped for some moments, but I'll try to. If I miss something, you can complete, please. Yeah. Então, minha conexão caiu por um momento, eu estou no celular aqui, né, no 3G. Mas acho que eu peguei aqui o principal. Se vermos o caminho, se olharmos para o caminho budista e os 3 veículos do caminho budista, podemos dizer que esses 3 caminhos, seja o THERAVADA, o Sravakayana ou o Mahayana, dentro desses 3 caminhos, o THERAVADA ou Sravakayana, ele é como se fosse a base, é como se fosse a terra e uma fundação, né? E sem essa fundação, nós não conseguimos desenvolver o entendimento do Dharma, ou até mesmo estabelecer uma sanidade básica necessária. Então, é nessa base que nós temos uma fundação firme. E a partir dessa base podemos construir a sabedoria do Buda. Então, como estudante iniciante do Buda Dharma, nós começamos com o básico. E aí, por exemplo, imagine que nós vamos conhecer a rainha da Inglaterra, temos um encontro com a rainha da Inglaterra, ou alguém importante dessa forma. Então, o que a gente faz? Logo, quando a gente acorda de manhã, nós dizemos, não, vou ter um encontro com a rainha. Então, nós tomamos banho, né, fazemos a barba, se for homem, faz a barba, nós escovamos os dentes, vestimos roupas limpas e tomamos todas essas preparações para esse encontro. E no momento do encontro, nós damos aquela verificada, né, ver se o cinto tá apertado, se o zíper não está aberto, para dessa forma, quando encontrarmos a rainha, aí a nossa calça não cai ali, né, naquela hora. E nós verificamos para que não haja alguma falha na nossa aparência, na nossa presença, ou nem nossas roupas estejam em ordem, né, e apresentáveis. Então, isso é um exemplo. Nós tentamos fazer o que podemos para nos apresentar quando vamos encontrar com uma pessoa importante. That's it, now. Yeah, just that was okay. Just one mistake. When we're talking about the 3 vehicles, and I said Theravada or Sravakayana, they're not 2 separate vehicles. Sravakayana is another word for the Theravada path. So you missed Vajrayana. Vajrayana is the 3rd vehicle. So, as I said, the Sravakayana or the Theravada is the ground, is it's like the earth. So we need to really work to get the details correct in the Theravada approach to the Buddhist path. So then we have a very firm foundation if we want to continue with Mahayana or with Vajrayana. Okay, so not two separate vehicles.
Theravada, another name for Theravada, it's Shravakayana. I don't like to use the other name at all, which is Hinayana. Many people talk about Hinayana, but Hinayana is kind of derogatory. It means lesser. And Mahayana means greater. So I don't consider the Theravada path to be a lesser vehicle. It is the foundation of all the teachings. So it is extremely important. Okay. Só uma clarificação que quando nós falamos sobre os três veículos, o Theravada e o Shravakayana, eles significam a mesma coisa, são duas palavras para o mesmo veículo, né? O Theravada e o Shravakayana. São duas palavras para o mesmo veículo. Então, o Theravada ou o Shravakayana é como o chão, é como se fosse a terra. E precisamos entender esses detalhes corretamente, e que no Theravada é como se fosse a base, a fundação. E tendo uma base, essa fundação firme, nós podemos continuar no caminho do Mahayana ou Vajrayana. Então, apesar de esse veículo, o Theravada, ele às vezes é conhecido, ele pode ser conhecido também como Hinayana, mas é um nome um pouco derogativo e que eu não gosto, porque significa como se fosse inferior. Porém, eu não considero o Theravada um veículo inferior, porque ele é a base de todos os ensinamentos. Por isso, ele é extremamente importante. Okay. So, the attainment of enlightenment, the realization of enlightenment, is very much like visiting the Queen of England. If you don't pay attention to the details of how you are conducting yourself, then you'll probably have a big problem later on. So in the Shravakayana, this is really the vehicle of details. We need to study the details. You make sure that every aspect of your being is thoroughly and fully examined, understood, and trained so that you will be worthy later on to hear the teachings of Mahayana and Vajrayana. So if you don't get the foundation well established of the Shravakayana, which is the basis of the Buddha's teachings, really you cannot hear what is being said in the Mahayana or the Vajrayana vehicle. Okay. Então, a iluminação, o alcançar, o atingir a iluminação é como visitar a rainha da Inglaterra. E se você não prestar atenção aos detalhes de como você está se conduzindo, você terá problemas mais tarde. Então, o Shravakayana realmente é o veículo dos detalhes. Nós precisamos estudar os detalhes.
precisamos nos certificar que todos os detalhes do caminho estão sendo examinados, estão sendo entendidos e estão sendo treinados. Isso para que possamos ser dignos de posteriormente escutar os ensinamentos do Mahayana e do Vajrayana. Então, se não conseguirmos estabelecer essa fundação do Travakayana, que é a base dos ensinamentos do Buda, nós não conseguiremos ouvir o Mahayana ou o Vajrayana. That's it. Okay, the whole point of this three yana approach of within Tibetan Buddhism is that the three yanas actually work together. You know, they're not something separate. They really work together. Because the Mahayana and the Vajrayana teachings are very alive, then the Theravada teachings are also very alive. So somebody who is fully a Vajrayana practitioner is also fully a Theravada person and fully a Mahayana person. Yeah, they all work together. They're not some three separate approaches. Okay. O sentido todo dessa abordagem dos três yanas, os três caminhos, é que os três yanas eles funcionam juntos. Eles não funcionam de forma separada ou individual. Tanto o Vajrayana e o Mahayana são caminhos bastante vivos. E o Theravada também é um caminho bastante vivo. Então, se alguém é um praticante, é totalmente um praticante Vajrayana, ele também será um praticante totalmente dentro do Mahayana e totalmente dentro do Theravada, porque todos esses veículos eles funcionam juntos, eles não são três abordagens separadas. That's it. You know, when we talk about Buddhism, the first teaching that you probably will hear is the Four Noble Truths. That was the first teaching that the Buddha gave after he awakened to his own nature, fully awakened to his own nature, was enlightened. That was the first teaching. And it's on that basis that all the teachings are divided into those four categories. 84,000 different teachings he gave during his lifetime. And if we examine those 84,000 teachings, each one of those teachings will be included in one of those Four Noble Truths. And that's the basis of the Theravada tradition. First of all, you study the Four Noble Truths, and then you go into more detail within the Theravada approach. You go into more details of interdependent origination, karma, emptiness, all of that. This is really the basis of the teachings. And then when we go on to the Mahayana approach, then it becomes a little bit more elaborate. Our relationship, the emphasis of our relationship with others becomes our path. Because that's the way we see now. We see everything as self and other than self.
So we take that dualistic vision as the basis of our path to go beyond dualistic vision. And the basis of the Vajrayana path is the empty nature of all phenomena. So emptiness is the basis of Vajrayana. This relationship with others, looking at the neurotic way that we see other than self now, slowly we transform that into a compassionate way of seeing that comes out of wisdom. So this is the Mahayana approach, developing this compassionate way of seeing. But it's all based in the Theravada approach, the origin of the teachings of the Buddha. So one of the main characteristics of the Theravada vehicle is mixing your mind with the Dharma. So it's not something separate. It's not like there's you and the Dharma remains in the book or on the tape or when the teacher is around. No, it's mixing your mind, integrating these teachings into the way you see life. That's one of the main characteristics of the Theravada approach. So in the Theravada vehicle, we're taking our wildness, our obnoxiousness. Do you know that word, obnoxiousness? Yes, chatice. Okay, we're taking our obnoxiousness, we're taking our mindlessness, not mindfulness, the opposite, mindlessness, and this is being changed into mindful, decent, and a good state of being. So we're transforming these neurotic qualities that we have now, and we're transforming them into what is a good state of being, the basis of a good human being. We're connecting with our own potential. We're seeing what is the basis of our own human potential. Então, quando falamos sobre o budismo, o primeiro ensinamento que você vai escutar é sobre as quatro nobres verdades. Esse foi o primeiro ensinamento que o Buda deu logo depois que ele atingiu a iluminação. E foi nessa base dessas quatro nobres verdades que todos os ensinamentos do Buda são divididos. Todos os 84 mil ensinamentos que ele deu, se examinarmos, cada um deles está incluído em uma dessas quatro nobres verdades. Então essa é a base do Theravada, né? Você estuda as quatro nobres verdades e a partir daí vai entrando em de forma mais detalhada. Dentro do Theravada, e você vai entrando nos detalhes posteriormente da originação interdependente, do karma, e aí chega na vacuidade. E isso é a base dos ensinamentos. Então, quando vamos para o Mahayana, começa a ficar um pouco mais elaborado.
E aí a ênfase é na relação com os outros. Isso que vai se tornar o nosso caminho. Porque isso é baseado, né, nessa forma como vemos agora. É que nós vemos tudo como se fosse o eu e o outro que não é o eu. E nós tomamos a visão dualista como base para superar a própria visão dualista. Dentro disso, a base do Vajrayana, ela é a vacuidade de todos os fenômenos. Isso aqui é a base do Vajrayana. Já o Mahayana, ela se baseia nessa relação com os outros. Olhar para a forma como vemos de uma forma neurótica agora. E lentamente nós vamos transformando isso em uma forma compassiva, que surge naturalmente da sabedoria. Isso é que é a abordagem do Mahayana. É que é essa forma compassiva de ver. Mas tudo isso, tanto o Mahayana quanto o Vajrayana, eles são baseados no ensinamento do Theravada, que é a origem dos ensinamentos originais do Buda. Uma das principais características do Theravada é essa mistura da sua mente com o Dharma, a fusão da sua mente com o Dharma. Eles não são algo separados, como se fosse você aqui e o Dharma ali. Não é assim. O Dharma fica... Não é como se o Dharma ficasse ali no dentro do livro ou no vídeo, ou só quando o professor vem. Não, não é isso. O sentido é misturar, fundir a sua mente com os ensinamentos e com a forma como você vê sua vida. Essa é uma das principais características do Theravada. E no Theravada nós pegamos essa nossa selvageria, por assim dizer, a nossa chatice, a nossa falta de atenção, e transformamos isso em um estado de ser que é pleno e decente. Nós transformamos essas qualidades que temos agora em um estado pleno de ser, em um bom estado de ser, que é seria a base de um bom ser humano. Então nós nos conectamos com o nosso potencial e vemos qual que é a base do nosso potencial humano. That's it. You know, if this transformation does not happen, then we will have a great deal of difficulty understanding or even glimpsing the truth of these teachings. So to begin with, we have to learn to become a dharmic person, to the point where we're always a dharmic person, because we're living in the truth of these teachings. It's not something separate from the way that we see life. So when we sleep, when we get up, when we walk, when we eat, when we dream, in any type of activity in our lives, we are a dharmic person. In that way, our activities are not some way of taking a vacation from the Dharma or from practice. Instead, we always maintain a dharmic attitude or a dharmic state of being in ourselves. As I said last week, you know, the Dharma, it haunts you. It's always there. The truth is always there. Whether you are not mindful in a moment,
doesn't mean to say the truth is not always there. When we get lost in our projections, we know, oh yes, I was lost in my projection. I was lost in my interpretation of what I think was happening. And then you come back again. You give yourself the opportunity to see clearly again and again and again. So whatever you're doing, it's an opportunity to see the truth, to be a dharmic person. The Dharma is integrated into the way you see life. And that's why I've always said, ever since I've met you, I've always said, you know, life is practice and practice is life. It's not two separate things. Okay. Se essa transformação ela não acontecer, essa transformação da qual nós falamos, de pegar as nossas características e transformar em uma forma plena, se isso não acontecer, teremos bastante dificuldade tentando entender a verdade dos ensinamentos. Então, para começar nesse caminho, temos que começar tentando nos tornar uma pessoa dármica. Até o ponto que nós sejamos totalmente uma pessoa dármica, porque assim estaremos vivendo a verdade desses ensinamentos. Não será algo separado da nossa vida. Então, quando dormimos e levantamos, e comemos, sonhamos, qualquer atividade na nossa vida, nós seremos uma pessoa dármica. Então, dessa forma, nossa atividade não será como se nós estivéssemos, ao fazer nossas atividades diárias, não será como se tirássemos férias do Dharma, né? Como se nós não estivéssemos uma hora praticando e outra hora nós esquecemos. Na verdade é que nós manteremos essa atitude básica, esse estado de ser dármico em nós mesmos. Então, como eu disse na semana passada, Dharma, ele te persegue, ele te assombra, né? Ele te assombra, porque a verdade ela sempre está lá, que você esteja com a atenção plena no momento ou não. Então, o que você deve fazer é se dar a possibilidade de ver dessa forma clara, de novo e de novo. Não importa o que está acontecendo. E você vai se dando a oportunidade de ser uma pessoa dármica e aplicar esses ensinamentos na sua vida. Como eu sempre digo, a vida é a prática e a prática é a vida. Não existe uma separação entre essas coisas. That's it. At the Theravada level, the Dharma, we could say the quintessence of the Dharma, it comes down to our own sitting practice. That is really essential. To be able to sit, no matter what is arising in our mind, whatever is appearing in our minds, we can just sit and we can observe, we can learn from our own experience. Through sitting practice, we are being tamed. So that our ego neurosis and our individual attachment do not play such a big part in our lives as they do now. So we're trying to become a decent person, like
the Buddha himself. We're trying to become civilized with tremendous self-control, and at the same time with tremendous gentleness and warmth towards ourselves and others. So at first, although we may have respect for the teachings, and we might consider them to be quite reasonable, they begin to make sense of our confusion. We're not yet a fully decent human being. In order to transform this reasonability into decency, your whole nature has to be tamed, has to be completely tamed and conquered. The discipline of sitting practice has to enter much deeper into your own being. Now, I don't think any of you really sit every day. Not really sit with whatever is happening, no matter whatever you're feeling, you can just sit with it. And you can just see the truth of these three elements that I keep introducing to you. Everything is changing moment by moment. Nothing has intrinsic characteristics, meaning or value, or nothing really exists. It appears to exist dependent on causes. You need to sit and look at that directly by just sitting with whatever is arising, these constantly changing mental conditions, appearances. Seeing the truth directly. You need to have that basis. You need to be able to sit with whatever the feeling, whatever the thought, whatever the appearance. As I said many times before, the great master Trungpa Rinpoche, before he would teach anything, really, any teaching to his students, he made them sit for 2 years. Every day they had to have the discipline of just sitting. He felt that was so important to progress along the path. About what we're going to do next. We're not really fully present when we sit. And this is the basis. You know, it's not always about what's next. It's what's happening moment by moment that's important. Okay. Então, no nível do Theravada, podemos dizer que no nível do Theravada, a essência do Dharma é a prática sentada. Isso é essencial.
para poder sentar, não importa acontecendo na nossa vida. Nós só sentamos e observamos e aprendemos com a nossa experiência através dessa prática sentada. Através dessa prática sentada, nós vamos sendo domados. Assim, a nossa neurose, nosso apego ao ego, apego à individualidade, não tomam a grande parte da nossa vida. E dessa forma tentamos nos tornar uma pessoa decente, assim como o próprio Buda. Tentamos ficar civilizados, com um tremendo autocontrole e tremenda gentileza e calor para com nós mesmos e com os outros. Apesar de termos respeito pelos ensinamentos, nós podemos até considerá-los bastante razoáveis. Eles começam a dar um certo sentido para a nossa confusão, ainda que não consigamos ser um ser humano completo. E para transformar essa razoabilidade, essa razão em decência, a nossa natureza tem que ser domada completamente, domada e conquistada. Então, a disciplina de praticar sentado tem que entrar muito profundamente no nosso ser. E eu acho, agora, eu não acho que nenhum de vocês esteja sentando todo dia, esteja praticando todo dia sentado. E sentar realmente, sentar com o que estiver acontecendo, o que quer que seja, o que quer que você esteja sentindo, e só sentar com aquilo. E dessa forma, nesse sentar com o que quer que esteja acontecendo, nós poderemos ver a verdade desses três elementos que eu passei para vocês, que tudo está mudando momento a momento, nada tem características intrínsecas do próprio lado, e nada tem uma existência real, independente de causas e condições. E tudo parece apenas parece existir. Você precisa sentar e ver isso diretamente. E sentar com o que quer que esteja surgindo. Essas aparências mentais, né? Você precisa ter essa base. Você precisa sentar com qualquer pensamento, aparência ou sentimento. Como eu disse tantas vezes, como eu disse várias vezes, o grande mestre Trungpa Rinpoche, antes de dar qualquer ensinamento, ele fazia com que os alunos passassem 2 anos praticando sentado. Então, todo dia eles tinham que ter essa disciplina de sentar. E sem isso é muito difícil, sem essa disciplina é muito difícil progredir no caminho. Nós não conseguimos isso. Sempre estamos pensando no que vem depois, da prática. Nós não estamos presentes, mas realmente isso é a base. E não é sobre o que vem depois, mas sobre estar naquele momento. Isso é que é o importante. That's it, Nina. Yes, the discipline of sitting practice, it needs to enter into us. It needs to enter much more profoundly into our being. I think our sitting practice at the moment is very superficial. You know, when we feel good, when we're not too busy, endless excuses why we don't sit. Yeah? So it hasn't really entered into us. We also need to study more so that we can apply these teachings to ourselves.
You know, most of the time we can't even remember the teachings. We can't remember what we've heard or what we've studied. You know, we just, our way of studying is so superficial that, you know, as soon as we put the book down, we forget what we just read, or as soon as the teacher has finished giving the teachings, we forget. Well, that's not helpful at all. We have to, in order to really contemplate the teachings, to make the teachings experiential, we have to remind ourselves of what kind of ideas have been introduced, so we can consider whether these ideas are true or not true. It's very important. Otherwise, we can't really contemplate. And then if you can't contemplate, you can't make sense of the teachings on an experiential level. And then how are you going to really inspire yourself to practice, to see the value of going beyond just conceptual understanding, to really get a taste of what is beyond mental fabrication, beyond the conceptual mind? It gives you a very much more profound way of understanding the teachings. Okay. Então, a disciplina de praticar sentado precisa entrar no nosso ser muito mais, de forma muito mais profunda. Eu acho que a nossa prática sentada no momento é muito superficial. Nós damos desculpas para não praticar porque estamos ocupados, que não tem alguma coisa para fazer, nós não estamos legal. Então, isso significa que o ensinamento, que a prática não entrou profundamente no nosso ser. Também precisamos estudar mais para que possamos aplicar esses ensinamentos em nós mesmos. Mas na maioria das vezes nem sequer lembramos dos ensinamentos. Nossa forma de estudar é muito superficial. Logo que nós fechamos o livro, parece que esqueceu tudo. E tão logo quando o professor termina de falar, parece que a gente esqueceu tudo. Mas para que possamos contemplar e tornar esses ensinamentos, trazer esses ensinamentos para a nossa experiência, precisamos nos lembrar quais foram esses tipos de ideias que foram introduzidas e considerarmos se essas ideias se esses conceitos são verdades ou não. De outra forma, não conseguiremos contemplar esse ensinamento. Se não conseguimos contemplar, não conseguiremos trazer esses ensinamentos para a experiência, para a nossa experiência. E também vai ficar difícil nós nos inspirarmos para praticar e ver o valor de ir além do entendimento conceitual e ter um gosto do que é ir além da fabricação mental, dessa mente conceitual. Então, a prática sentada, ela te dá uma forma muito mais profunda de ver os ensinamentos. Por isso que ela é tão importante. Yeah. You know, our idea of being civil with people, you have that concept, being civil, Ramani? Sim. Yes. So now our relationships or our
our idea of being civil, it often has an element of acting in it. You're acting out an idea. However, in the Theravada approach, you're behaving rather than acting. It's more a behavioral approach than acting out something. So acting is trying to manifest yourself for the sake of some kind of display, whereas behaving is how you feel. It's very honest. So acting might be the way you dance, and behaving is the way you sneeze or you hiccup. You know yourself if you're being genuine or not, or if you're just doing something to try and impress somebody so that they will like you or they will do what you want them to do. You personally are the first person who knows whether you're genuine or not. When we're acting, then we're more concerned with other people's possible reactions. But when we're behaving, we're just behaving. So it's like sitting on the toilet seat and doing what you have to do. Nobody's watching. It's your private concern. So then there's a quality of genuineness. You're not trying to impress somebody. In the Theravada approach, you behave decently because the Dharma is part of you. And that is the meaning of taming yourself, that you're connecting with what is genuine, what is honest, what is decent. You understand? A little bit. Yeah. Então, a nossa ideia de ser civilizado com as pessoas é como se agora nossas relações ou nossas ideias de civilidade, elas tivessem um elemento de você estar fingindo, de você estar atuando essas ideias. Mas no Theravada, você não está atuando, você está se comportando. Então, atuar, e se fingir, é tentar manifestar, tentar se manifestar pensando apenas uma demonstração externa para outras pessoas. E comportar, que é o sentido do Theravada, é ser como você está se sentindo, de uma forma honesta. Então, esse atuar pode ser, por exemplo, a forma como você dança. E se comportar pode ser a forma como você espirra, ou como você soluça. Você sabe que você está sendo genuíno. E você sabe se você você queira que elas façam.
Então, você, pessoalmente, você é a primeira pessoa a saber se você está sendo genuíno ou não. Quando você está atuando, você está preocupado com o que os outros pensam. Mas quando você está se comportando, você simplesmente se comporta. É como você sentar na privada e fazer o que você tem que fazer. Ninguém está lá assistindo. Isso é sua preocupação privada. E você não está tentando impressionar ninguém. Então, no Theravada, você se comporta decentemente, porque o Dharma, ele faz parte de você. Isso é o que significa domar a si mesmo, que é você estar conectado de forma genuína com o que é honesto e com o que é decente. When someone's mind is mixed with the Dharma, really properly mixed with the Dharma and fully mixed with the Dharma, then we can say that person becomes a dharmic person. And you can see the difference between a dharmic person and a non-dharmic person. Dharmic people behave differently. They walk differently, they eat differently, they talk differently. You can automatically recognize somebody who is tamed by the Dharma. He or she is a different kind of person from those who are not tamed. Becoming a dharmic person means that in your everyday life, from morning to morning, around the clock, you're not trying to deceive anybody. Very honest, very genuine. Ok, Ramon. Então, quando a mente de uma pessoa está misturada com Dharma, corretamente e totalmente, então podemos dizer que essa pessoa é uma pessoa dármica. E podemos perceber a diferença de uma pessoa dármica e uma pessoa comum. A pessoa dármica se comporta diferente. Uma pessoa dármica anda diferente, fala diferente. Então você pode automaticamente reconhecer isso. Alguém que foi domado pelo Dharma. Essa pessoa é uma pessoa diferente dos que não foram domados. Se essa pessoa se torna uma pessoa dármica, significa que na sua vida diária, o tempo todo, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você não está enganando ninguém. Está sendo honesto e genuíno. That's it. We're now going to look at 7 characteristics of being a dharmic person. So according to the Theravada logic, being genuine, being honest with oneself and with others, this is fundamental. We can't go anywhere unless we are genuine. It's not about deceiving anyone. Though we're constantly deceiving ourselves, it's about being genuine. We're trying to do everything that we do, all our activity, we're trying to do
properly, precisely, the way the Buddha taught. So how we can actually relate with ourselves is the principle through, it's the principle that's being expressed within these 7 characteristics of a dharmic person, of what is a dharmic person. So the first is passionlessness. I know this is hard in Portuguese, this lessness, but passionlessness. The second is contentment. The third is fewer activities, good conduct, awareness of the teacher, propagating prajna or wisdom, and an attitude of goodness. So this is a traditional list of 7 characteristics that represents a long tradition of a lineage of practitioners. A long-standing tradition of discipline, what is meant by discipline. Can somebody turn off their microphone? I don't know who it is. It is, if we look at the lineages of Buddhism, the different lineages, you know, the principal lineages of Tibetan Buddhism or other schools of Buddhism, and we go back through the centuries, we will see that all these practitioners that have come down from the time of the Buddha, 2,600 years, until the present day, they were able to integrate the Dharma into their lives through discipline. And these lists of certain characteristics of what is meant by discipline was taught by the Buddha himself to his own monks and nuns. He gave lots of teachings on conduct. The 7 characteristics of a dharmic person, it gives us guidelines as to how to begin. So these 7 characteristics, they demonstrate how we can train ourselves, how we can organize our livelihood, how we can create a decent society. So if we're going on a scout trip, we're going to do some research or something, we need to know how
we're going out in the wild. We're going on a discovery, an exploration. Let's say an exploration. We're going on some kind of exploration trip. Then we're going into the forest, or we're going up a mountain. Then we need to know some of the basics of survival. We need to know how to gather wood. We need to know how to make a fire. We need to know how to cook on a wood fire. If we're going out to some special event, we first need to have a shower. Then we put on our clean clothes. So likewise, if we're going to study Buddhism, we first have to be very clean cut, very genuine. We have to learn how to conduct ourselves. And this is absolutely basic. Okay? Então agora vamos olhar vamos ver as 7 características de ser uma pessoa dármica. Então, de acordo com a lógica do Theravada, ser genuíno e honesto com si mesmo e os outros é fundamental, sem ser genuíno, inclusive com si mesmo. Tudo que fazemos, tentamos fazer corretamente e precisamente, da forma que o Buda ensinou. A forma com que relacionamos conosco mesmo é o princípio que está sendo expressado por essas 7 características da pessoa dármica. Então, quais são essas características? A primeira é a ausência de paixão. A segunda, contentamento. A terceira, atividades puras. A quarta, bom conduto. A quinta, ter consciência do professor. A sexta, propagação do prajna, ou sabedoria. E a sétima, atitude de bondade. Então, essa é a lista tradicional das 7 características que representam uma longa tradição, uma longa linhagem de praticantes e uma linhagem de disciplina. Se olharmos as linhagens do budismo, as diferentes linhagens, seja ela da linhagem tibetana ou de outras escolas, e voltarmos através dos séculos, veremos que todos esses praticantes que vieram desde o tempo do Buda, 2.800 anos atrás, até os dias atuais, eles integraram o Dharma nas suas vidas através da disciplina. E essas listas de características do que significa disciplina, foi ensinada pelo Buda. Ele mesmo ensinou para os seus monges e suas monjas. E ele deu esses ensinamentos sobre o conduto. As 7 características da pessoa dármica. Esses ensinamentos nos dão orientações de como seguir. Essas 7 características demonstram como podemos treinar a nós mesmos e como podemos organizar nossa vida. E também como criar uma sociedade decente. Então, se vamos fazer uma pesquisa, se nós formos fazer uma viagem de expedição, entrando na floresta, uma montanha,
precisamos saber algumas coisas básicas de sobrevivência, como pegar uma lenha, fazer fogo, cozinhar na fogueira. Então, se formos para algum evento, por exemplo, precisaríamos tomar um banho, colocar roupas limpas. E assim, dessa forma, se formos estudar o budismo, temos que ser muito organizados, muito genuínos e aprender como conduzir a nós mesmos. Isso é absolutamente básico, é uma coisa essencial. Here we're talking about general guidelines and talking about creating a suitable physical environment. So as a general kind of overall guideline, it's recommended that we begin by creating a proper physical environment for meditation practice. You know, that we're talking about formal meditation practice here. So a good way to develop a meditative discipline is to have supportive physical circumstances. So your location, when we take our seat, should be reasonable. It shouldn't be too hot or too cold. It should be somewhat isolated from all the busyness of what goes on in our daily life. We should be neither too full nor too hungry. So we make sure that our environmental situation is supportive. And this is common sense to have a supportive environment. It's not a question of, you know, having a large space, but a suitable space that we can sit in and do our practice. Having set up a proper environment for meditation, then we can begin to organize our life according to our practice. And if we're a beginner, then, you know, we should probably start with shamatha practice, you know, just the simplicity of being present, focusing on using some kind of object as a support, whether it's your breathing or a flower or an image, whatever it is. You know, we start with something very simple so that we can train our mind to be more and more present. We become familiar with the meaning of relaxed focus. So that's our space. We try and cultivate our space where we can go and sit and do our practice. It doesn't have to be a cave or a forest or something like that, but we do need some space where we can be alone and just simply sit. Okay. Nós estamos falando aqui sobre orientações gerais.
estamos falando sobre como criar um ambiente físico propício. Isso é apenas uma orientação geral. É uma recomendação, é recomendado que comecemos criando um ambiente físico propício para a meditação formal. Uma boa forma de desenvolver disciplina meditativa é ter circunstâncias físicas que apoiam isso. O nosso local onde vamos sentar deve ser razoável. Não deveria ser muito quente, nem muito frio. E deveria ser isolado do movimento da nossa vida diária. Devemos certificar que o ambiente ele apoia a prática. Isso é apenas bom senso, ter esse ambiente que apoia a prática, para que possamos sentar e praticar. Tendo configurado esse ambiente propício, começamos então a organizar a nossa vida de acordo com a nossa prática. E se somos iniciantes, deveríamos começar com a chamata, com a simplicidade de simplesmente estar presente, focando em algum objeto como suporte. Pode ser uma flor, uma imagem, a própria respiração. Então, começamos com algo muito simples, para que possamos treinar nossa mente e ser mais e mais presentes. E dessa forma nos tornarmos familiares com esse foco relaxado. E esse é o nosso espaço que nós tentamos cultivar, onde vamos sentar e praticar. Não precisa ser uma caverna ou em uma floresta, mas sim algum espaço onde conseguimos ficar sozinhos e simplesmente sentar. That's it. So let's begin with the first characteristic, which is passionlessness. So I need to explain the meaning of this. The first characteristic of a dharmic person is passionlessness. So having established our basic environment, we begin to pick up on all the little details of how we try to create our own local comfort zone. So this is something that is so helpful to see what we're doing, because we don't know what we're doing. We don't understand how attached we are to our personal comfort zone. So now in this kind of sitting practice, we're really investigating. We see all the ways that we try to make ourselves comfortable in our practice. You know, any kind of disagreeable situation, then immediately we try to distract ourselves. We try to find something else to do, so that we don't have to work with anything that might cause us discomfort. So passionlessness means that instead of trying to create an overly comfortable situation for ourselves, we reduce that desire. We're not looking for comfort. If we can see what we're doing now, we can see why this is so important, because now anything that causes us discomfort, it becomes a problem. Instead of being able to just sit through whatever is appearing in that moment, whether it's
pleasurable or displeasurable, we still try to construct an environment that will maintain a comfort zone. Okay. Vamos começar com a primeira característica, que é a ausência de paixão. A primeira característica de uma pessoa dármica é a ausência de paixão. Tendo estabelecido o nosso ambiente, nós então começamos a pegar os detalhes de como criar nossa zona de conforto local. E isso ajuda muito a ver o que estamos fazendo. Nós não vemos como estamos apegados à nossa zona de conforto. Então, através desse tipo de prática sentada, nós investigamos todas as formas como nos fazemos confortáveis na nossa prática. Onde qualquer situação controversa, quando aparece qualquer situação controversa, nós tentamos nos distrair e fazer outra coisa. E dessa forma acabamos não tendo que trabalhar com aquilo que é desconfortável. A ausência de paixão não é tentar criar uma situação de conforto perfeita. Nós não estamos procurando conforto. Se vemos a forma como fazemos as coisas agora, nós veremos isso. Tudo que causa desconforto é um problema. Em vez de sentar com o que está acontecendo, seja isso prazeroso ou não, nós tentamos construir um ambiente que vai simplesmente funcionar para manter a nossa zona de conforto. Ok, não. Yeah. This idea of passionlessness, I think, is a very interesting theme for us Westerners. So in the West, we have all kinds of ways to occupy ourselves, especially the cell phone and the computer, and or whether it is chewing gum or whatever it is, taking trips to the beach. We're always looking for ways to solve our boredom. We don't like boredom. The idea of not doing anything is very challenging to us. We always want to occupy our mind with some kind of distraction. We're always looking for ways to solve our boredom or our boredom problem, because we think boredom is a problem. So in contrast, this idea of passionlessness means experiencing boredom properly and fully, not running away from it, but actually experiencing, going through boredom. In Western society, when even a little bit of irritation comes up, there's always something to cure it, something to distract ourselves from it. Even if we have the slightest itch, immediately we have to scratch it. We can't just wait till it comes and goes and look at it. No, we've got to try and alleviate it. Immediately our glasses slide down our nose, we've got to push them back up immediately, because any kind of irritation whatsoever
in such a hurry that we can't even open the package properly. We receive a package, and if there's some tape, too much tape, we can't gently work through taking the tape off. We probably tear the box to pieces. Or this idea of, working with anything is not the way we want it to be. That's really challenging for us. We can't look at our own irritation. We've got to distract ourselves from this discomfort. When the weather's cold, we can't stand even a few seconds of being cold. We have to rush and get another sweater. So if your tea or your coffee is not right, then immediately you reach for the sugar, or you want to change it into something that is more suitable for your taste. We can see this in our daily life constantly, how we're not willing to work with discomfort, are we? Honestly, be honest with yourself. As soon as there's any kind of discomfort, we want to change it into what is comfortable. We don't want to look at the discomfort. We don't want to see the cause of the discomfort. It's not the object. So what is causing the discomfort? Basically, it's not the way we want it to be. It's this very ego-orientated idea of what I like and what I don't like, what I want and what I don't want. I'm constantly trying to maintain this ego psychology through maintaining a comfort zone. So, even, we look at the little things that cause the discomfort, like our glasses sliding down our nose. And then, we look at the bigger causes and conditions that create discomfort. So as long as we can afford to find ways to change the discomfort into comfort, then we try to cure any kind of boredom or irritation. I mean, look at your daily life experience and you will see whether this is true or not. I'm not asking you to believe me, I'm asking you to check your daily life experience, how things unfold in your daily life. And when anything is not the way you want it to be, whether you're willing to work with it or you try to distract yourself from actually looking at it and trying to understand now what is the cause of this. It's not the object. We don't want to look at the cause of our discomfort. Immediately we'll go back to the cell phone, see the latest messages, or write something on the computer, or Google something, or whatever it is, or
we know our habits, we know what we do to distract ourselves. Eat something, listen to some music, whatever it is. Look at your habits and tendencies of how you're not willing to work with discomfort. You're always trying to maintain a comfort zone. Okay. Então, essa ideia de ausência de paixão, eu acho um tema muito interessante para nós ocidentais. No Ocidente, temos tantas formas de nos distrair, especialmente com o telefone e o computador, pode ser mascando chiclete, viajar para a praia. Estamos sempre procurando jeitos de ocupar o nosso tédio. A ideia de não fazermos nada é muito difícil. Sempre queremos ocupar nossa mente com alguma distração. Estamos buscando sempre buscando formas de solucionar o tédio, porque achamos isso um problema. Em contraste, essa ideia de ausência de paixão significa experienciar o tédio apropriadamente e totalmente. Na sociedade ocidental, quando surge a menor irritação, sempre tem algo para curar aquilo e para nos distrair dessa irritação. Sempre tem algo para curar isso. Mesmo quando temos uma pequena coceira, nós vamos e coçamos aqui imediatamente. Na mesma hora que o óculos sai do lugar, nós temos imediatamente que ajeitar aquilo. Estamos com tanta pressa que nem conseguimos abrir um pacote da forma correta ou apropriada. Se a gente recebe um pacote e ele está enrolado com muita fita, nós não conseguimos tirar aquela fita gentilmente. Nós vamos e nós rasgamos a caixa toda. Então essa ideia de lidar com as coisas que não queremos, ela é muito desafiadora. A ideia de lidar com o nosso desconforto, ela é muito desafiadora. Por exemplo, quando o tempo está frio, nós não podemos admitir ficar nem alguns segundos naquele frio. Nós temos que correr e já pegar outro casaco, por exemplo. E se seu café ou chá não está muito bom, nós vamos imediatamente pegamos um açúcar, qualquer coisa que possa mudar aquilo para algo que seja mais agradável ao paladar. Podemos ver isso também na nossa vida diária, o tempo todo. Não estamos dispostos a lidar com desconfortos. Quando ele aparece, queremos transformar esse desconforto no que é confortável. Não queremos ver a causa do nosso desconforto. O que é que está provocando esse desconforto? Não queremos ver que aquilo não é da forma como... nós queremos que aquilo seja da forma como nós queremos que seja. Então, isso tudo é muito orientado ao ego, sobre o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer, o que não quer. Constantemente tentamos manter essa psicologia do ego, ao manter essa zona de conforto. So, from the little... Just a little bit. Go on. Então, olhe para a sua experiência de vida diária e você verá se é verdade ou não. Eu não estou pedindo para que acredite em mim. Basta olhar a sua experiência de vida diária, como as coisas acontecem. Quando elas não são como você quer, você tenta lidar com isso ou você tenta se distrair? Você tenta entender qual é a causa desse desconforto? Porque eu acho que nós não queremos ver as causas do nosso desconforto. Nós imediatamente procuramos o celular e vamos para o Instagram, para o Facebook, vamos ver notícias.
nós sabemos exatamente quais os hábitos que usamos para nos distrair. Vamos comer algo, vamos escutar alguma música, o que quer que seja. Olhe para os seus hábitos e tendências e como você sempre tenta se manter em uma zona de conforto. That's it, né? Yeah, so we need to look, at these slight irritations that arise when things are not the way we want them to be. And then we look at the bigger irritations. Because we haven't been taught how to deal with boredom, or when things are just not happening, that kind of not occupying us. We've always got to have some object to occupy our mind. The idea of not doing something or not being occupied is quite challenging. And this is why we're not able to withstand any extreme hardships or challenges. We can't even deal with the slightest irritation. What are we going to do when we have real challenging conditions to deal with? Such as, real hunger or absolutely freezing conditions. With the idea of passion, we always need some kind of sustaining power. Whereas with passionlessness, we're able to maintain ourselves. We don't need anything. We can just be present with whatever is happening, whatever is appearing. We can relate with boredom, and we don't immediately have to fill every gap in our lives. Now, when nothing is happening or nothing appears to be happening, immediately we have to fill the gap with some object of the senses. Something to look at, something to listen to, something to smell, something to taste, something to feel, something to think about. You need to watch this, watch your own mental processes to understand what you're doing in your daily life and how what we're doing is actually sabotaging our path because it's not allowing us to see clearly. Okay. Precisamos olhar como essas irritações surgem. Quando que elas não são aquilo que queremos. A partir de então, depois de olhar essas pequenas irritações, nós passamos a olhar as grandes irritações. Nós não fomos ensinados uma forma de como lidar com o tédio, quando as coisas não estão acontecendo da forma que nós queremos. Ou até mesmo quando não estamos ocupados. E sempre temos que achar alguma ocupação, ocupar nossa mente com objetos. A ideia de não fazer nada ou não estar ocupado é muito desafiadora.
É por isso que não estamos aptos a aguentar nenhuma dificuldade extrema. Nós não podemos nem lidar com pequenas irritações, imagina então uma condição extrema, como passar fome de verdade ou enfrentar um clima adverso ou um clima congelante, por exemplo. A ideia de paixão é que ela sempre precisa de um poder, uma força que a sustente. E com a ausência de paixão, nós simplesmente conseguimos nos manter, não precisamos de nada. Não precisamos de nada. Conseguimos ficar presentes com o que quer que seja. E o que quer que esteja aparecendo. Nós nos relacionamos com o tédio. Nós não precisamos encher todo aquele espaço com alguma coisa. Agora, no momento atual, quando nada está acontecendo, imediatamente nós precisamos encher esse vazio com algum objeto dos sentidos, seja algo para ver, para ouvir, para sentir, para provar, ou algo para pensar. Então, nós precisamos olhar isso, como nossos processos mentais eles funcionam, e entender o que estamos fazendo na nossa vida diária. E o que estamos fazendo é sabotar nosso caminho, porque nós não nos permitimos ver claramente. That's it. Yes, the second characteristic we're going to look at is contentment. So the second characteristic of a dharmic person is this idea of contentment. We don't have to expand ourselves. Instead, we are contained in our own existence. We appreciate what we have, and we rejoice. We rejoice in it. Whatever we have, we rejoice in that moment. Enough is enough. You know, as I often say in my teachings, you know, how many of us can actually say we have enough? Or is there always this feeling that something is missing in our lives? Yeah? And this idea, well, we don't even know what's missing, but the idea is always there, well, if we have whatever is missing, then that's the answer to what we're looking for. So the answer is never in the present moment. It's always in having something other than what we have at this present moment. So here with contentment, we appreciate what we have and we rejoice in it. Enough is enough. When we're constantly changing from one thing to another, then we cannot celebrate our own life. We cannot celebrate what we have or what we are. We're unable to celebrate the simplicity of practice or the simplicity of life because we're always looking for something else. Okay. A segunda característica é o contentamento. A segunda característica de uma pessoa dármica tem a ver com essa ideia de contentamento, que é não precisar, não termos que expandir além de nós mesmos, que é estarmos contidos na nossa própria existência. Nós apreciamos o que temos e nos alegramos com isso. O que quer que nós tenhamos, nós nos alegramos com aquilo. Suficiente é o suficiente.
Como eu sempre digo nos ensinamentos, nós nunca sabemos o que é o suficiente. É como se a ideia de que existisse essa ideia de que se nós tivermos aquela coisa que está faltando, aquilo ali vai ser a resposta para todos os nossos problemas. Mas nunca é no presente, sempre está para algo além. Então aqui com contentamento nós apreciamos o que temos e nos alegramos com isso. Porque quando ficamos mudando de uma coisa para outra, nós não conseguimos mais celebrar o que temos, nem o que somos nas nossas vidas. Não conseguimos celebrar a simplicidade da prática e nem da vida, porque estamos sempre buscando algo além. Yes, so this idea of contentment is closely related to the idea of passionlessness. So with contentment, for example, if you have a desire for a cup of coffee, but you don't have any coffee in the house, then you don't think, oh, this is a bad day, I don't have coffee that I'd like. You kind of feel relieved. Okay, I don't have any coffee, that's fine. It gives you a chance to appreciate simplicity. Instead of thinking in terms of obstacles because you don't have what you would like or what makes you feel good, and then immediately you consider it to be a bad day because you can't have what you'd like, then you switch gears. You know that expression, Ramani? To Yes. switch gears, to change gears. Okay? So you change gears altogether. If you lose something, then you appreciate that you've lost it. You might even organize a party to celebrate the loss of your ego's hang-up. Yeah? Because if we're suffering because we've lost something, it means that, our ego is very attached to whatever it is. It depends on it to feel good. So we can celebrate the loss of whatever we've been depending on to feel good. So instead of considering it to be a bad day because we lost it, we can have a party and we can say, great, yeah, one thing less. Yeah. So when you've lost something and it's gone, that gives us more space to breathe. So we could celebrate with no regrets. We have an appreciation of what might appear as obstacles. It brings simplicity. So contentment is unconditional. It's not like you say to yourself, in order to be content, I must have this or I must have that. No, it is unconditional. It doesn't depend on having certain things or not having certain things. It is free and it's personal. So we are free to sit and practice and develop our awareness. It's as simple as that. Okay. Ok.
essa ideia de contentamento, ela se relaciona com a ideia da ausência de paixão. Com o contentamento é assim, por exemplo, se temos um desejo por café, mas não tem café em casa, então nós não precisamos pensar que esse dia está péssimo porque não tem o café. Na verdade é o oposto, você fica aliviado. Porque não tem café e está tudo bem. E isso te dá uma chance de apreciar a simplicidade. Em vez de pensar em termos de você não ter aquilo que você quer ou que faz se sentir bem, então imediatamente você vai achar que aquilo dia é ruim. Mas em vez disso, você simplesmente é como se você mudasse de marcha. Você muda a marcha e continua. Se você perde algo, você aprecia que perdeu aquilo. Então você pode até organizar uma festa. Porque se você tá chateado porque perdeu alguma coisa, isso demonstra a fixação do seu ego. Então, seu ego se apegou àquilo. Então, nada mais justo do que celebrar e dar uma festa porque você perdeu aquilo e tá tudo bem. Uma coisa a menos. Quando você perde algo e aquilo se vai, isso te dá mais tempo para respirar. Então, nós celebramos sem ressentimentos. Nós nos permitimos apreciar os obstáculos. E o contentamento, ele é incondicionado. Não é dizer que, para ser contente, eu vou precisar disso, eu vou precisar daquilo. Não, o contentamento não é condicionado. Não depende de você ter algo ou se desfazer de outras coisas. O contentamento ele é livre e impessoal. Então, assim, nós estamos livres para praticar e desenvolver nossa consciência. É simples assim. That's it. So, how many of you can say you're really content? That's a question. Então, aí How vai a many of pergunta. us? Aí vai a pergunta. Quantos de vocês podem dizer que estão realmente contentes? With whatever is happening. Contentes com o que quer que esteja acontecendo. Be honest. Sejam honestos. I am not. Yeah. No, that's honest. I think for most people, because it shows you that your ego psychology is really in control, because you have to have certain things that you like in order to feel comfortable. And when those things are not there, then you get the opposite feeling. You feel discomfort, dissatisfaction, and you don't feel good until you can change the conditions and get back your comfort zone again. And so we've got to learn from this habit and tendency, because we're really limited by this habitual tendency of maintaining a comfort zone. We can't go beyond it. Always running after what we like and running away from what we dislike. Yeah, there's no freedom in that. That's samsara. What we like is just, what we're interpreting as something positive, and what we dislike is because we're interpreting it something negative. So we're not going beyond our mental fabrication at all. We're not going to be free whilst we're still limited by these ego tendencies. So helpful to see what we're doing, and then we can understand what is the cause of suffering.
because we are generating the causes and conditions for suffering. It's not something external that's causing the suffering. It's our psychological habits and tendencies that result in suffering. We don't want to give up these habits and tendencies. It gives us a false sense of security, that we're in control when we're not in control at all. Okay. Isso mostra essa falta de contentamento. Ela mostra que a sua psicologia do ego está em controle. Porque você precisa de certas coisas para estar confortável. E quando essas coisas não estão lá, então você fica insatisfeito. E aí você vai tentar mudar as condições para que volte para a sua zona de conforto. Então somos muito limitados ao tentar manter a zona de conforto. Nós não conseguimos ir além. Sempre correndo para o que gostamos e fugindo do que não gostamos. E não há liberdade nisso. Isso é o samsara. Nós simplesmente não estamos indo além da nossa fabricação de forma alguma. E não estaremos livres enquanto formos limitados pela tendência do ego. Então ajuda muito ver o que estamos fazendo e entender a causa do sofrimento. Por que estamos regenerando as causas e condições para o sofrimento. Não é algo externo. São somente nossos hábitos e tendências que resultam nesse sofrimento. E nós não queremos abandonar esses hábitos e tendências, porque eles nos dão uma falsa sensação de segurança, quando na verdade nós não temos controle nenhum. That's it, Anila. Yeah, so the third characteristic of a dharmic person is not engaging in too many activities. So we're reducing unnecessary activities and reducing non-functional talking and this entertainment mentality, always having to have something to entertain us, to keep us occupied, some kind of object to stimulate us or distract us in some way. So this is important because normally we tend to get involved in all kinds of projects and have all kinds of engagements, things we have to do or we tell ourselves we have to do. Instead of holding our discipline or our mindfulness, we can just jump from A to B to Z. Yeah? We have all sorts of choices in our lives. We have millions of choices in our lives. If we don't like tea, we can have coffee. If we don't like coffee, we can switch to Coca-Cola or whatever, fruit juices or whatever. If we don't like Coca-Cola, we can drink cachaça or tequila. We can involve ourselves with constant activity. So sometimes we don't even know what we want to do. I think most of the time, not sometimes, but most of the time, we don't even know what we want to do. We just come up with more and more ideas that we need to be occupied with doing something. It's totally futile. It's not at all beneficial. Most of our projects aren't beneficial at all, just something to occupy ourselves. But we can't put our finger on anything particular. Well, I'm going to do this because this is really beneficial.
And when we're sitting and meditating, then we have that same problem. You know, we can't just sit. We're already thinking about doing something else when we get up from sitting. So then we make choices all the time. If we're sitting on a carpet, then we begin to choose which color to look at. Shall we look at the white, or shall we look at the black, the purple, or the green? And we decide which fantasy to dwell on, which, whether we should look at our future or our past or our desire for food, whether we should look at the habits or tendencies of our friends or relatives. And then we have all kinds of creative fantasies like sexual relationships or cooking or buying clothes. You know, what's going to look nice on me, whether I should have that kind of design or that kind of design. Should I make my hair like this? So even in sitting practice, then we're always involved in different kinds of activities. So engaging in fewer activities means that we are giving that up. We're giving up the business deals and such things as consulting our astrology chart to know what's going to happen in the future. Or, you know, the tarot cards, or the I Ching, or the throwing dice, or, you know, not wasting a lot of time retelling stories about what happened in the past, or all kinds of jokes about things. You know, it's endless things. Look at how you occupy your mind. Learn a lot from that. This week, you know, this is what we need to do, as well as those 10 pauses during each day. We need to look at how we have this desire constantly to occupy our mind with an object, some kind of object, moving from this to that, this to that. Okay. A terceira característica de uma pessoa dármica é não se envolver em muitas atividades. Nós estaremos reduzindo as atividades ao necessário básico, reduzindo a fala aquilo ao essencial, reduzindo a mentalidade de entretenimento, sempre ter algo para nos entreter, algum tipo de objeto para nos estimular ou distrair. Isso é importante, porque a nossa tendência é sempre nos envolver com todo tipo de projeto e nos engajarmos com algo que temos que fazer, em vez de manter nossa disciplina e atenção plena. Nós vamos pulando de coisa para coisa e realmente temos milhões de escolhas na nossa vida, milhões de opções. Se não gostamos de café, podemos ir para o chá. Se não gostamos de coca, bebemos Fanta, ou Guaraná, ou cachaça, tequila. Nós nos envolvemos com atividades constantes. Algumas vezes nem sabemos o que queremos fazer, mas vamos criando coisas para nos ocupar o tempo todo. É totalmente fútil. A maioria dos nossos projetos não é benéfico, é algo simplesmente para nos ocupar. Não conseguimos nos fixar em nada. Como, por exemplo, eu vou fazer isso porque isso é benéfico. E quando sentamos para meditar,
Aí temos esse problema, nós não conseguimos sentar, porque sempre temos que resolver um problema na hora que a gente se levanta. Sempre temos que fazer escolhas. Se a gente vai escolher um carpete, aí tem que escolher a cor, tem que escolher se é branco, se é preto, se é branco, se é vermelho, qual fantasia que nós vamos criar, se vamos olhar para o nosso futuro, o nosso passado, se vamos pensar no desejo por comida, se vamos olhar para hábitos ou tendências, pensar em amigos, parentes. Nós temos todos os tipos de fantasias criativas, sexo, cozinhar, comprar roupas, escolher a moda, a melhor moda, mexer no cabelo, sempre na pretensão, mesmo quando estamos sentados praticando, sempre estamos nos envolvendo em atividades. E ao engajar em poucas atividades, nós nos sentimos como se estivéssemos perdendo oportunidades. Aí nós vamos olhar a astrologia, o tarô, os dados para saber o nosso futuro, para não perder tempo. Vamos recontando histórias sobre o passado, piadas. É uma quantidade sem fim de atividades. Então, veja como você ocupa sua mente. Essa semana, o que nós vamos fazer, além das 10 pausas, nós vamos ver como temos esse desejo constante de ocupar a nossa mente com algum desejo. Nós vamos observar como estamos sempre buscando isso, nos ocupando com isso ou aquilo. You know, how we're always trying to make ourselves comfortable. Como estamos Just sempre look. tentando buscar o conforto. Simplesmente olhe. Yeah, and how we try to maintain our comfort zone. E como estamos sempre tentando manter nossa zona de conforto. É isso que nós vamos fazer essa semana. So when we become too friendly with our world, then all the activities become endless. You know, there's always something new to do. And then we keep discovering things that we've never heard of before. And then we get seduced by our discoveries. So there are infinite possibilities. However, when we finally have everything, it will drive us mad because the whole thing is too much and we can't possibly do it all. Endless choices. In the end, you feel that you're not capable of doing even one thing properly because you just can't stop. You can't. You're always looking for something else, something else, something else. You can't do one thing properly. And that is the problem with materialism, always acquiring something else to maintain one's comfort zone. So according to the Theravada vehicle, we have to cut this down. We have to cut down our busyness, our endless activities of running after this, then running after that. And otherwise, we're never really going to be able to see anything clearly. Okay.
So that is the end of the third characteristic. And next week we'll start on the fourth. Quando ficamos muito amigos do nosso mundo, nós descobrimos que todas as atividades, elas nunca têm fim. Sempre tem algo para fazer. Ficamos descobrindo coisas procurando coisas que nunca tínhamos visto antes. E aí nós nos seduzimos com as nossas descobertas. Porém, quando finalmente nós temos tudo, isso provavelmente vai nos deixar loucos. Porque nós não vamos conseguir lidar com aquilo tudo, pois são infinitas possibilidades. No final, você vai se dar conta que você não consegue fazer nenhuma coisa direito, porque não consegue parar. Sempre ir atrás de uma coisa e outra coisa. Aí você não vai conseguir fazer nada direito. Porque esse é o problema com o materialismo. É a busca por coisas que nos dão conforto. De acordo com o THERAVADA, nós temos que cortar nossa ocupação ficar sempre correndo atrás de projetos, correndo atrás disso, daquilo outro. Do contrário, nós não vamos conseguir ver claramente. E com isso nós concluímos essa característica. Na próxima semana vamos começar com a quarta característica de uma pessoa dharma. That's it. Anybody have any questions before we go today? Alguém tem alguma pergunta antes de encerrarmos? Pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Okay. And you're content. Então vocês estão contentes. You know, it's interesting how little we know about the Buddha's teaching. You know, even after 50 years, I know so little about the vastness of the Buddha's teachings. 84,000 teachings. I don't, you know, I've only studied or read, you know, a fraction of that collection of wisdom. So extraordinary. A mind that can direct the teachings to every possible mental capability. Just the ability to communicate in so many different ways. Quite extraordinary to be able to see in such an expansive way, so that no matter what kind of mental faculty you have, what kind of neurotic tendency you might have, if you imply the teachings, then they can only benefit you. They can never harm you. The problem is we just don't want to take the medicine. And so then we don't see the results of the cure. So yeah, it's hard. Samsara is hard to get out of, because it appears to be so
attractive, so seductive. There's always something else that looks good, that might be the answer to giving us pleasure or happiness. But it really is, you know, we see that beautiful piece of fruit, that ripe piece of fruit, and we must have it. But at the same time as we're eating it, it is poisonous. So it's having an underlying effect that will generate more and more suffering. So our constant desire for this and that results in more dissatisfaction, which we can't see, and more suffering and more confusion. But when we look at the appearance, at that moment, it really looks like it's the answer. It's the answer to pleasure. It's the answer to happiness, or some kind of temporary alleviation from our dissatisfaction. And so we're just seduced at that moment. We can't say no. We run after it, and we run after it, and then we run after something else, and it's just constant. We're never content. It's always something else. And we don't see that this is the problem. This is what's preventing us from being content, from seeing more clearly. We don't see that. Okay. Thank you for translating, Ramani, this week. I appreciate you translating, and appreciate everybody joining me today. And I hope that you will find these teachings of benefit. But I guarantee if you apply these teachings, you will find them of even more benefit than you can ever imagine. But if you don't apply them to the way you see life, then everything will remain very superficial. You will never have any profound understanding of what is being said here. So it's up to you. I can't do it for you. I can only give you the tools, but it's up to you to use those tools and see the results of using them. Love to you all, and have a good week. Beijing. And if somebody can help me with the raffle, let me know, please. Okay. Thank you, Annie. All right. Ramani, thank you. Thank you for translating. Thank Ciao, you. everybody. Beijo. Tchau. Ciao, ciao. Beijo. Obrigada, Romani. Boa noite aí a todos. Boa Boa noite. noite. Boa noite, valeu. Vou só fazer a tradução aqui. É interessante quão pouco sabemos sobre os treinamentos, sobre os ensinamentos. Mesmo depois de 40 anos, eu sei tão pouco sobre a vastidão dos ensinamentos do Buda, 84 mil ensinamentos, e eu só estudei uma fração dessa coleção. E é realmente extraordinário essa mente que pode dirigir esses ensinamentos a todas as capacidades mentais possíveis. Essa habilidade de comunicar com todos os tipos de pessoas diferentes. É extraordinário ver essa mente tão expansiva. Não importa que tipo de faculdade você tem, que tipo de tendência você tem, se você aplicar os ensinamentos, eles só podem beneficiar. Esses ensinamentos não podem te machucar. Assim, mesmo assim, a gente nunca toma um remédio, né? Então, enquanto a gente não tomar esse remédio, não teremos resultado da cura. E é difícil, o samsara é difícil de sair.
que parece ser muito real, muito sedutor. Sempre surge algo que parece ser bom, é a resposta que vai nos dar prazer ou felicidade. Mas realmente é como aquela fruta que nós queremos ter, mas ao mesmo tempo ela está contaminada com veneno. Isso é um efeito subjacente que acaba gerando mais e mais sofrimento, mais insatisfação e confusão. Mas se olharmos, pode até parecer por um momento que aquilo é a solução da felicidade. E aí a gente não consegue dizer não. Nós corremos para aquilo, aí depois vamos correr para outra coisa e continuamos assim. E não vemos que isso é o problema. É isso que previne que nós estejamos contentes e ao ver mais claramente as coisas. Nós não vemos isso. Então, obrigado por estarem comigo. Espero que achem esses ensinamentos benéficos. E se aplicarem, eu garanto que vocês irão experienciar esses benefícios. E se não praticarem, ficará difícil ter esse entendimento profundo do que eu disse aqui. Eu não posso fazer isso por vocês e cabe a vocês usarem essas ferramentas. Amor a todos, boa semana. E se alguém puder ajudar com a rifa, pode entrar em contato.